Hi friends, we start with the first topic, reproduction in organisms. The first topic in PUC, okay, reproduction in organisms. Each and every organism can live only for a certain period of time on the earth. So this one is called the lifespan. Okay, ಇದಕ್ಕೆ lifespan ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Lifespan is defined as it is the period from birth to natural death of the organism. Lifespan is defined as it is the period from birth to natural death of the organism. Lifespan varies from species to species. For example, for human beings, the lifespan is 100 years. And crow 15 years, tortoise 150 years, parrot 140 years. In this way, the lifespan varies from species to species. Even in plants also, the lifespan varies. And the banyan tree, andre alada mara anta helthivi, it can live up to 700 years, 400 years. Okay, in this way, lifespan of the organism varies from species to species. Therefore, lifespan is defined as period from, it is the period from birth to natural death of the organism. ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 35 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಜೀವಿತಾವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಜೀವಿತಾವಧಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ಅದು 1 ವರ್ಷನೂ ಇರಬಹುದು, 10 ವರ್ಷನೂ ಇರಬಹುದು, 100 ವರ್ಷನೂ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಟನಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಇರಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅದು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಡೆತ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಟನಿಟಿ. And lifespans are not correlated with the sizes. Lifespan of the organisms are not correlated with their size. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಜೀವಿಯ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಸಣ್ಣದಿತ್ತು, ಅದರದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ. ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು, ಅದರದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ crow, the lifespan 15 years. Parrot, lifespan 140 years. Tortoise, okay, 150 years. ಇಲ್ಲಿ crow ಮತ್ತು parrot ಎರಡು ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸೈಜ್ ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಕ್ರೋ
15 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಪ್ಯಾರೆಟ್ 140 ಇಯರ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ತಾವು. ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ 150 years life span. So in this way, life spans, they are not correlated with the size of the organism. Size ginu ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಗಿನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ and banyan tree. Okay, banyan tree. Mango plant, it has shorter life span compared to banyan tree. Okay, so up to 400 years. ಆಲದ ಮರ ದೊಡ್ಡದಿರಬಹುದು, ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಸಣ್ಣದಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ therefore life spans, they are not correlated with the size of the organism. So whatever may be the life span, death is a certainty. No individual is immortal. No individual is immortal on the earth. Immortal ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾಯದೇ ಇರೋದು. ಯಾವ ಜೀವಿನೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಮಾರ್ಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆತ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆತ್. ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡೆತ್ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಜೀವಿನೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅದು ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮೋರ್ಟಲ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ and except unicellular organisms. Okay, except unicellular organisms. Okay, unicellular organisms. ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸವೂ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಯಾಕೆ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಮೀಬಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಮೀಬಾ. This amoeba divides by binary fission and form 2 new daughter cells. So here there is no death of the parental cell. Parent cell divides into 2 daughter individuals. Again, it also undergoes binary fission and produce 2 new daughter cells. In this way, there is no natural death for them. Hence, unicellular organisms are immortal. There is no natural death for them. Okay, because they divide by binary fission. There is no natural death for them. Hence, unicellular organisms are called immortal. Only unicellular organisms are immortal. ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸವೂ ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೋ, ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. 15 years and 140 years. So like that, mango plant and banyan tree lifespan varies. Okay, so no individual is immortal except unicellular organisms. Unicellular organisms, they do not die, they are immortal
because they divide by binary fission. And there is no natural death for them. So that is why unicellular organisms are immortal. Okay. Next concept is reproduction. What is reproduction? Santanutpatti. Santanutpatti andre ಏನು? So reproduction is defined as it is the biological process in which organisms give birth to young ones or offsprings similar to itself. Reproduction is defined as it is a biological process in which organisms give birth to young ones or offsprings similar to itself. ಜೀವಿಯು ತನ್ನನ್ನೇ ಹೋಲತಕ್ಕಂಥ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ತನ್ನನ್ನೇ ಹೋಲತಕ್ಕಂಥ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಮರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಲತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ therefore reproduction is defined as a biological process in which organisms give birth to young ones or the offsprings similar to itself. These offsprings, next offsprings ಏನಾಗ್ತಾವು ಅಂತ. Offsprings ಅಂದ್ರೆ ಮರಿ. These offsprings they grow, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Next they attain the maturity. Okay, mature offsprings they grow, attain the maturity and again produce offsprings. ಅವು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ thus there is a cycle of birth, growth and death. Okay, cycle of birth, growth and death. So this one is about reproduction. Reproduction is a biological process in which organisms give birth to young ones or the offsprings similar to itself. So and these offsprings again they grow, attain the maturity, okay, sexual maturity, and again they produce offsprings. Thus there is a cycle of birth, growth and death. Next one, why the reproduction is essential? ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. Why the reproduction is essential to the organisms? Okay, why reproduction is essential. Okay, question mark. Why the reproduction is essential? ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, reproduction is essential for the continuity of the species. It is necessary for the continuity of the species generation after generation and even for the survival of the organism. Okay, ಅಂದ್ರೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಸಂತತಿ ಉಳಿತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜನರೇಷನ್. ಅದರ ಸಂತತಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್
generation after generation, and even for the survival of the organism. Survival of the organism. ಅದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸಂತತಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ why the reproduction is essential. Okay, second one, during reproduction characters are transmitted from parents to offsprings. Parents ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ helps in the transmission of the characters from parents to offsprings. Okay, another reason. Third one is modification of the character. Modification of character may takes place during the transmission. ಅದರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು. ಆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ may takes place during the transmission of the characters from parents to offsprings. Okay, next one, another one, in the absence of reproduction, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಆ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, in the absence of reproduction, species may not be able to exist for long time. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜೀವಿಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದಿವಸ ಬದುಕಿರೋದಿಲ್ಲ. may not be able to exist for long time. Soon they become extinct. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ನಂಬರ್, ಆ ಜೀವಿಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತ ಬರ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಬಹುದು. They totally disappear from the earth. Okay, so they may become extinct. Because of these four reasons, reproduction is essential. Reproduction is essential because for the continuity of the species, generation after generation, and even for the survival of the organism. During reproduction, characters are transmitted from parents to offsprings or from generation to generation. Okay, next, modification of the characters may take place during the reproduction. In the absence of reproduction, species may not be able to exist for a long time, and soon they get extinct. Okay, they may totally disappear from the earth. So because of these reasons, reproduction is essential. Okay, next, there are two types of reproduction. Okay, one is asexual reproduction and sexual reproduction. Two types of reproduction. Types of reproduction. Okay, one is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. Two types of reproduction. In asexual reproduction, only one parent or single parent is involved in the production of the offsprings. Only one parent is involved in the production of the offsprings. It is called asexual reproduction. Okay, so this asexual reproduction, it does not involve the fusion of male and female gametes. Okay, so therefore
asexual reproduction. In asexual reproduction, single parent or only one parent is involved in the production of the offsprings. There is no fusion of male and female gametes. Okay, asexual reproduction. And offsprings produced from asexual reproduction, they are morphologically and genetically similar to their parents, hence offsprings are called clones. ಅವಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ and genetically similar individuals are called clones. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರ್ತಾವು, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಮೀನ್ಸ್ external structure of the organisms, and even genetic constitution of the organisms are same. So such organisms are called clones, and clones are produced only in asexual reproduction. Okay, and offsprings not only similar to one another but also similar to their parents, exactly similar to their parents, hence offsprings they are called clones. What are clones anta kelidre, morphologically and genetically similar individuals are called clones and are produced by asexual reproduction. Okay, next one, sexual reproduction. In case of sexual reproduction, two parents are involved, two parents of opposite sex. Okay, under one male ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು female. Two parents of opposite sex are involved in the production of offsprings, so that too with the formation and the fusion of male and female gametes. So this one is called sexual reproduction. Okay, in sexual reproduction, two parents of opposite sex, male and female, two parents of opposite sex are involved in the production of the offsprings, so with the formation and the fusion of male and female gametes, and the fusion of male and female gametes. Okay, so sexual reproduction. So these are the two types of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. Okay, when these two reproduction or the types of reproductions are considered, which one is better mode of reproduction? ಯಾವುದು ಬೆಟರ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So in asexual and sexual reproduction is better mode of reproduction. Okay, ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sexual reproduction better ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. Okay, and all higher organisms resulted or shifted from asexual reproduction to sexual reproduction because of some advantages over the asexual reproduction. Okay, so therefore sexual reproduction is better mode of reproduction. Okay, so first one, in a sexual reproduction, variations occur. Sexual reproduction ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ಹೊಸ ಜೀನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಅವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತರಾನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ therefore variations occur in sexual reproduction. Variations occur. This is very important, very important and advantageous over asexual reproduction. And these variations helps to create new species, helps to create new species on the earth, and the process is called evolution. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗಳ ಉಗಮ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ in future it may develop into a new species and the process is called evolution. It helps to create new species. Okay, next another one is offsprings produced from sexual reproduction, they adapt to the surrounding environmental conditions. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ to cope up with changing environmental conditions. ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ or they cope up with or adapt with changing environmental conditions. Okay, so because of these reasons sexual reproduction is a better mode of reproduction compared to asexual reproduction. Okay, okay, next one is types of asexual reproduction. So in this, the first one is cell division. Okay, cell division. Cell divide ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು cell division. So in case of unicellular organisms, ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Unicellular organisms may be protist and prokaryotes. Okay, protist, for example, amoeba. Okay, and prokaryotes, for example, bacteria. Protist ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು eukaryote. Unicellular eukaryotes are called protist. And prokaryotes, for example, bacteria. ಇದು amoeba, ಇದು bacteria. ಈ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ parent cell divide. Parent cells divide. Okay, so this one is called cell division. So unicellular organisms, they reproduce by cell division. Okay, cell division, and there is no natural death for them. Hence unicellular organisms are immortal. They do not die. Okay, because
they divide by cell division, and there is no natural death for them, hence they are called immortal. Hence unicellular organisms are immortal. Okay, ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಸಾಯಲೇಬೇಕು, ಆದರೆ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾವನ್ನೋದಿಲ್ಲ. Okay, so because they divide by cell division and there is no natural death for them, so that is why cell division is a means of reproduction. Cell division itself is a means of reproduction in unicellular organisms. Example, protist and prokaryotes. Protist ಅಂತಂದ್ರೆ unicellular eukaryote, amoeba. Prokaryote ಅಂತಂದ್ರೆ so bacteria, unicellular prokaryotes, bacteria. Okay, examples. Second one is fission. Okay, fission. What is the fission? Fission means to split. Parent cell, here the parent cell divides into two daughter cells, two or more. Okay, parent cell divides into two or more daughter cells, it is called fission. Parent cell divides into two or more daughter cells. Okay, it is called fission. Another type of asexual reproduction, fission. Fission means to split or to divide. Okay, in case of unicellular organisms, here also unicellular organisms, one parent cell divides into two or more daughter cells, it is called fission. So here one is binary fission. Okay, binary fission means one parent cell divides into two daughter cells. One parent cell divides into two daughter cells, it is called binary fission. Bi means two. One parent cell divides into two daughter cells, binary fission. Another one is multiple fission. Multiple means many and the meaning bರುತ್ತೆ. Multiple fission means here one parent cell divides into more than two daughter cells. Okay, more than two daughter cells, it is called multiple fission. Okay, so here example is amoeba. ಇದಕ್ಕೂ ಅಮೀಬಾ ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು, ಇದು ಕೂಡ ಅಮೀಬಾ. Okay, example. So fission, parent cell divides into two or more daughter cells. It's of two types. Binary fission, one parent cell divides into two daughter cells, example amoeba. Multiple fission, one parent cell divides into more than two daughter cells, here also example amoeba. So this one is another type of asexual reproduction. Okay, next. Third one is encystment. Okay, encystment. What is encystation or what is encystment? So consider this as amoeba. Okay, ಇದನ್ನ amoeba ಅಂತ consider ಮಾಡ್ರಿ, amoeba. And during unfavorable condition, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಫುಡ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ, unfavorable condition. During unfavorable condition, this amoeba develops a thick wall. So like this, it develops a thick wall around it. ಅದು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ವಾಲ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. Okay, during unfavorable condition, amoeba develops a wall
around it, it is called cyst. This process, the process of formation of cyst wall around the organism is called encystation or encystment. It takes place during unfavorable condition. Formation of cyst around the organism during unfavorable condition. ಇದು cyst ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ unfavorable condition ಒಳಗ cyst formation ಆಗುತ್ತೆ. And this process is called encystation. During unfavorable condition, organism develops a cyst or the wall, thick wall around itself. It is called encystment or encystation. Again, during the onset of favorable conditions, unfavorable conditions ಹೋಗಿ ಮತ್ತ favorable conditions ಬಂದವು ಅಂತಂದ್ರೆ during the onset of favorable conditions, so this one is the thick wall, okay, thick wall. Amoeba divides inside. ಒಳಗಡೆ ಅಮೀಬಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay, divide and produce number of amoeba like structures called amoebulae. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ amoebulae ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Again, during the onset of favorable conditions, amoeba divides, ಒಳಗಡೆ divide ಆಗ್ತದೆ and produce number of amoebulae. After the formation of amoebulae, the cyst wall ruptures. ಇದು ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ. The cyst wall ruptures. So like this. Cyst wall ruptures. These amoebulae structures are released and they develop into new amoeba. Okay, new amoeba. So this one is called encystment. Okay, or encystation. ಒಳಗಡೆಗೆ 100 ಅಮೀಬುಲೆ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು 100 ಅಮೀಬಾ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ಸಿಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ರಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಮೀಬಾ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಅ cyst around it. It is called encystment or encystation. Again, during the onset of favorable conditions, amoeba divides by multiple fission and produce number of amoeba-like structures called amoebulae, and the cyst wall ruptures or it breaks open to release the number of amoebulae, and these amoebulae they develop into new amoeba. Okay, so this entire process is called encystment. Okay, third one. Next one, fourth one, asexual reproduction. Fourth one, budding. Okay, budding. Here example is hydra and yeast. Hydra and yeast. Hydra, this one is the hydra. Okay, hydra, animal, multicellular animal. Okay, and it reproduce by asexual method by budding. So here hydra develops an extra outgrowth. Hydra develops an extra outgrowth. This extra outgrowth is called bud. Extra projection or the extra outgrowth is called bud. The process of formation of extra outgrowth or the bud is called budding from the parent. Parent indane extra outgrowth formation aguthe. Ee extra outgrowth ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ bud ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. When this bud fully grown, it produces tentacles. So like this. Okay, this one is the fully grown bud, and after the complete growth of the bud, this bud detach from the parent. This bud detach from the parent and it develops into new individual. In this way,
Hydra reproduce by asexual method called budding. Okay, so parent cell or the parent organism produces an extra outgrowth. This extra outgrowth is called bud. When this bud fully grow, so it detaches from the parent cell, it separates from the parent organism, and it develops into a new individual. Okay, new individual. Okay, example Hydra. Next one is yeast. Yeast is a unicellular fungus. Okay, this one is the unicellular fungus and the nucleus. Here also yeast develops an extra outgrowth. So like this, extra outgrowth. This extra outgrowth is called bud. The process of formation of extra outgrowth or the projection is called budding. After the formation of the bud, the nucleus divides, okay, and forms two nuclei. One nucleus enters into bud. The nucleus divide ಆಗ್ತತಿ, ಎರಡು nuclei ಆಗ್ತಾವು, ಒಂದು nucleus bud ಒಳಗೆ entry ಆಗ್ತದೆ. When bud fully grown, it detach from the parent cell. It detach from the parent cell. Parent ಇಂದ ಅದು ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ, separate ಆಗ್ತದೆ, and this bud develops into new individual. Okay, new individual. So it is called budding. Okay, in this way, Hydra and yeast, they reproduce by budding, a type of asexual reproduction. Okay, next one. Fifth one is sporulation. Sporulation. Here example fungi. Sporulation, example fungi. So this one is the fungus. Okay. The plant body of the fungus is called mycelium. Okay, mycelium. It is having number of hyphae or thread-like structures. During asexual reproduction, this mycelium produces these structures. These structures are called sporangiophore. Okay. These stalk-like structures are called sporangiophores, and these sporangiophores, they end in a balloon-like structure called sporangia. These balloon-like structures are called sporangia. Inside this sporangia, number of spores are produced. Okay, the process of formation of spores, it is called sporulation. Sporangiaದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು spores production ಆಗ್ತದೆ. Okay, they are microscopic. Okay, so number of spores are produced, and sporangia breaks open. Next, spores are released. When spores they fall on the suitable substratum, they germinate and they develop into new mycelium. Each spore is spherical in shape, and they contain genetic material inside. Okay, one feature, spherical in shape, and they are non-motile, movement ಆಗೋದಿಲ್ಲ, and they contain genetic material. Okay, spherical in shape, non-motile, incapable of movement, and
they contain genetic material. Okay, these are called the spores, and these are produced inside the sporangia, hence called endogenous. Endogenous means inside. Endo means inside. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಡೋಜಿನಸ್ ಇನ್ ಒರಿಜಿನ್. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಡೋಜಿನಸ್ ಇನ್ ಒರಿಜಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ each spore is spherical in shape, non-motile, they contain genetic material and endogenous in origin. When these spores are released, millions of spores are released from the sporangia, and these spores, when they fall on a suitable substratum, okay, and they develop into mycelium, new plant body called mycelium. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರೊಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ germinates and it develops into new plant body called mycelium. The process of formation of spores is called sporulation. Here example, fungi. Most of the fungus, almost all the fungi, they reproduce by asexual method, that is by the production of spores. Okay, so these are the types of asexual reproduction. Okay, so we'll stop this and continue in the next class. Okay, thank you.